Bonjour à tous et bienvenue à toi dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais à Paris pour mon premier cours de posing avec la championne du monde Jade Hénot qui est absolument magnifique. Cette femme est une vraie poupée Barbie vivante. Je l'admire énormément. Et donc je vais voir comment on devient IFBB Pro, donc comment ça fonctionne, toutes les règles, le maquillage, le posing. Je vais être sur des échasses pendant plusieurs heures, je ne donne pas cher de mes pieds demain. D'abord je vais aller m'entraîner, donc l'endroit, je vais vous filmer ça où on est, il y a une salle de sport. Donc oui, on va pouvoir s'entraîner avant le cours de posing, ça va être juste extraordinaire. À peu près une semaine, je pars en Floride à Tampa pour un séminaire avec pareil des coachs et des athlètes pro pour pareil apprendre tout simplement parce que c'est un milieu que je ne connais pas, qui me fascine énormément et qui est très technique. Et d'ici quelques années, j'aimerais bien concourir. Voilà. Donc c'est parti. Je vous emmène avec moi à Paris. On est parti. Et du coup, dans mon sac pour le séminaire d'aujourd'hui, j'ai donc de l'eau, une tenue pour le posing, des chaussures de posing que je vous montrerai tout à l'heure, un snack pour l'après-entraînement, j'ai de quoi me coiffer, du déodorant, mes baskets sont en dessous. J'adore ce sac qui est très pratique. J'avais acheté à Victoria's Secret et donc mes baskets sont dans ce compartiment là. Voilà. Donc c'est parti. Maintenant je vais à la gare prendre le RER. Let's go. Et avant de partir, regardez-moi ça. Le bébé chien. Oh là là, elle fait des bisous. Oh là là. Elle vous fait des bisous. Plusieurs axes parisiens seront bloqués aujourd'hui. La France se réjouit de la libération de Farida Adel. Merci. Que c'est vous. Et c'est dur quand même sur scène quand tu vois, t'arrives, ouais. Le sourire, t'es là et tous les cons ils sont comme ça, ouais, en train de discuter, prendre un verre d'eau. Ensuite, les pauses faites avec moi. Ensuite, d'apprendre à des transitions. Comment on passe d'une pause à l'autre. Voilà, de façon gracieuse. Et après, on verra enfin votre passage individuel. Ok, debout. Avec moi, je parlais trop comment. Quand on complète le dos, elle est comme ça. Voilà, super. Le salon, en fait, vous mettez que la pointe du pied. Voilà. Et là, la main, elle comme ça, c'est votre pied droit. Voilà. Là, le poignet, passe un petit peu moins. On va plus encore mettre dans la continuité de ok. On décolle bien le pied, on pousse les fesses en avant. Tu marches. Quand tu arrives au milieu, tu prends un peu. Voilà, c'est ça. Et après, tu arrives comme ça. Voilà. Là, tu fais ça. Allez, Bon voilà, le cours de posing est terminé, c'était extraordinaire, j'ai passé un moment, voilà, j'ai pas les mots, j'ai failli pleurer, c'est du début, c'est génial, de belles rencontres, j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui sont comme moi, qui débutent et Jade est magnifique et c'était juste très beau, la salle qui est ici également est très bien, donc merci encore à Jade, merci les filles, c'était, voilà, un très beau moment, j'ai plus de pieds bien évidemment. Et rentrée chez moi et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Là maintenant je suis en Floride, oui en Floride, venir à un séminaire en fait de posing, bikini et compagnie. Il y aura des coachs comme Brett Contreras. I will still say, like, obviously Brett could do whatever the freak he wants with his free time. Stephen. Come from fat.
So there is a huge delineation that we need to make here. Also, God, this helmet is making me happy. Et Paul Revelia, qui sont des gens que j'admire beaucoup. Et il y aura également Laura, All right, first of all, I just want to say thank you to Lauralee because qui est une bikini pro. Et donc c'est une convention où donc ils viennent vous montrer comment vous entraîner, manger, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est un séminaire tout simplement sur plusieurs jours. Et donc voilà, donc je suis là en tant que bébé compétitrice, peut-être un jour, je ne sais pas, entre guillemets, je me tâte. C'est aussi pour ça que je voulais venir et rencontrer ces gens pour voir un peu comment ça fonctionne. J'ai vu un peu comment ça marchait en France grâce à Jade. Maintenant, je suis curieuse de voir comment ça fonctionne ici. Et donc, petite anecdote cocasse. J'ai pas de photo parce que je ne voulais pas le déranger, mais en fait au petit déjeuner de l'hôtel, j'ai déjeuné avec Monsieur Brett Contreras, qui je pensais pas que ça serait, c'est fou, voilà. Et donc du coup on a discuté, on a passé le petit déjeuner ensemble. Enfin c'était super intéressant, donc je le reverrai pendant la convention. Donc voilà, donc la journée commence bien. Voilà, mon premier jour en Floride est déjà assez cool. Donc là, le programme de ma première journée ici, je vais aller me promener, me faire masser. C'est que j'ai quand même fait 14 heures d'avion hier, hein. Donc là aujourd'hui, pas d'entraînement, je repose mon corps parce que les prochains jours vont être très très intenses. Donc du coup aujourd'hui, je vais aller marcher, profiter de Tampa, qui est une ville que je ne connais pas. Essayer de voir un maximum de choses, même si mon hôtel malheureusement est quand même assez excentré. C'est un très joli hôtel, c'est l'hôtel où en fait il y aura le séminaire. Et ce soir nous avons le dîner de bienvenue du séminaire avec tout le monde, donc ça va être génial. Donc je vais essayer d'aller me faire coiffer, faire quelque chose, parce que les filles sont juste trop belles et moi j'ai l'impression d'être un espèce de vilain petit canard gros, énorme, qui n'a rien à faire là. Parce que c'est des femmes avec des physiques très tracées, très dessinées, et je suis très 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 loin de ça pour l'instant. Mais en même temps, comme je vous avais expliqué, je reviens de loin, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc voilà, balader. Je vais vous filmer des petites images à droite à gauche, mais voilà, je vais profiter un maximum de ce moment, que ce vlog vous plaira, que mon voyage en Floride je vais vous montrer le plus de choses possible. Et puis qui sait, hein, un jour je serai peut-être une athlète ou pas. Et puis juste je serai devenue coach, ou en tout cas j'aurai appris des choses. Voilà, let's go. Je vais visiter Tampa. But how am I supposed to run when I'm falling? When I'm falling, I don't wanna get in trouble. See where you stand, I don't wanna see you crumble. To recall what we meant, all the words you never said, all the questions in my head, 'cause you're trouble, yeah. Yeah, you're trouble. You want me to take a picture with your phone? Sure. Yeah, I know. I actually like right now. I know. Yeah. I can just the coaches for ProPhysique that are here, because in the past we've had some, it's kind of hard to distinguish sometimes between the coaches and the people that are attending. Said, dang it, why didn't they ask? So that's what we want this for you guys. We want you guys to leave here with a ton of confidence, a ton of new information, and a ton of motivation, because that's what's going to happen. When you guys see the presentations, the blood and sweat and the years of experience and value. So if you have any questions over the course of the weekend, this event is all about you guys, okay? I want you guys to get out of it what you... Oh, awesome. Yeah, so yes, my name is Rachel. I am a figure pro, I'm a coach. I manage the podcast. I'm on our Prep Series podcast.
And I am also, or I should use this, sorry. I am also the athlete manager for Core Nutritionals. So Core is one of our sponsors for this event. And how many of you have used Core products? Okay, that's pretty cool. So everyone knows how great Core is, right? Size. So that's kind of the main difference of them, but the regular is kind of the traditional. And something, so women who have implants, obviously you can get, you know, whatever your size is for that top. But I'm gonna have Corinne come here to kind of show you guys. So, there's also, you have it on this side, right? Yep. Yep, so there is pad, which is inside the pink suit. And then this is just some kind of different examples. So the girl on your guys' right does not have implant measurements. So you send in pictures and measurements. I'll go over. So ordering your suit, when should you order your suit? Ideally, when you know that you're starting prep, you can go ahead and order your suit. We're gonna know a lot of different topics. And so what I wanna talk about is probably a lot of stuff that you all already know. Things that you encompass because a lot of you coach with us as coaches. But when people say trust the process, I think that's bullshit. You shouldn't have to trust the process. You should be able to understand the process and know why we're doing the things that we do. It shouldn't be a question. Trust, cool, like neat, understanding and then why and getting it on a deeper level. Okay, cool, now I'm actually a part of that process. It takes it to a deeper level. I think the reason that why this matters is because, sorry Sam, you want to win. You want to look your best. You want to make progress. There's a lot of variance in that. But we know that glycogen also is stored with water in our muscle tissue. And if you've ever been flat, if you've ever done a depletion versus when you filled out, you know that there can be a pretty vast difference in terms of the muscularity that you see in your physique when you are full glycogen stores versus not full glycogen stores. So for me, ketogenic diet. I'll try to remember to keep it up here because I might do that. So welcome. Luckily, we are almost at the end, so if you're getting a little sleepy tired, we're gonna get up soon. But I'm gonna just briefly go over posing because obviously we One week out from defending her title at the Arnold. And so I was very fortunate in that my first coach was someone that did things in a manner that I think helped my career along. Because there's a lot of my friends that did a contest prep and then they're like, yep, never doing that again. I don't like tilapia anymore. And I'm like, why did you eat tilapia? My coach didn't make me eat tilapia. Food, you don't want it sitting in your stomach. 100 on Monday, 150, and we're going up 50 carb, 40 carb, 40 carb, 40 carb, and then we're gonna. No pressure. So I don't have any presentation. Oh my God. Just an amazing person in this sport. Like I've gotten to know her over the years just by attending shows. We've had some good long heart-to-hearts over the last couple of years and just gotten to know each other for real. We don't post about it on the internet because we don't want to start rumors. But I value her so much. Like I think she's what's right with this sport. I'm very excited that she's doing so many good things. So thank you. And she's also a week out from the Arnold. She's here is so like it gives me goosebumps because I'm gonna. The interviewer is asking me, hey, what would you tell a first-time competitor? I'm just like, go learn about your craft. Your knowledge is your power. And I can repeat that over and over again. Paul has been great for years now doing that. And I'm sending him a lot of broken clients. Sorry, Paul. But he's again, what's right for the sport, I believe. And even more so now with social media, girls, I don't know who's first-time competitor here. Yeah, welcome. I mean, you're on a great journey. You're at a great place. You're with a great team. But let me tell you, I'm so happy I started my journey without social media.
because I don't know what kind of have, in some ways or another, a mental toughness, right? So those are all kind of qualities. You talked about other components. So what are qualities of a healthy mindset when we just think about a healthy mindset? Balance. Awesome. Other things? Flexibility. Awesome. I think people throw that off all the time. They're always like, well, I'm trying to achieve balance. Girl, you're not gonna have balance in most seasons of your life, but you should have a sense of harmony, and there should be good alignment in your life, right? Your conscious mind online, right? That can be a little bit difficult, but it allows us to be able to make those thought changes, the pattern changes that don't serve us well. And it starts with awareness and just making those small changes. So how do we put it into a prep? How do we put a healthy mind into prep? Disperse your energy mindfully. So, like I said, you should be focused on your prep. You should be focused on your prep. I like that. And yeah, she's gonna tell. Okay. Yeah. You want to arch your back? Yes. There you go. Right there. All right, watch my hands. What do you think about that? So when you're like this, you're like this. Yep. So just press them all. I thought you were. Yeah, you can't go back. Okay, yeah. It helps to really keep, if your feet are on the floor and you can kind of grip the floor or grip the wedge, that can add a lot of strength and a lot of power to your socks. Yeah. So see how your knees are pointing forward, but your feet, we want to turn out a little bit. Yeah, turn out the feet. And if your feet are turned out, your knees should follow in the same direction. They shouldn't go in. So just like that. Good, much better. Kind of keep your hips against that wall. Yep. Better. Really focus on keeping those hips in the same plane. Up. Yeah, no, I think that's so good. Almost like you're pushing them out. Good. You feel that? Yeah. You'll feel it in there, especially with like a little bit of a turnout, but the key here is to keep adding weight and keep focusing on like improving the strength, and you should be starting to feel it more in your you're gonna get Right? Practice that. So I don't want anybody going ahead of the bar. It's gonna tell you at the lighter weight when it's ready to go, because it's gonna start. It's already there. Go. Oh look, fun time.